മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അന്നേരം നമുക്ക് പണി തുടങ്ങിയാലോ? ഓക്കെ.
അന്നേരം നമ്മളെ ഓംപ്ലേറ്റ് പണി കഴിഞ്ഞു. സൂപ്പർ ഓംപ്ലേറ്റ് ആണ്ടതാ. ഓംപ്ലേറ്റ് അല്ല, ബുൾസൈ കേട്ടോ, സോറി, ഓംപ്ലേറ്റ് അല്ല. അന്നേരം നമുക്ക് കല്ലുപയോഗിച്ചും ഓംപ്ലേറ്റ് അടിക്കാം, അത് ബുൾസൈ അടിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. സംഭവം ഇന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. സംഭവം സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണം കേട്ടോ. ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് നല്ല മാസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടുക. ചെവി ശബ്ദം ഭയങ്കര ഗ്രൈൻഡിങ് ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ്. പിന്നെ ചെവിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മളെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ബുള്ളറ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്സെറ്റ്, ആ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി ബെറ്റർ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ടൈം പാസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ വീണ്ടും ഇതേപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം വീണ്ടും ഇതിലും മികച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.